efficiency. Well, good afternoon, everybody. Welcome to the ENF press conference on I Am Tommy. I'm Janice Atkinson. I'm a UK Brexit MEP, and I led the demonstrations on Saturday against Tommy Robinson's incarceration. I've got my colleagues here. First of all, I will introduce, I will give my remarks about why I think he has been wrongly imprisoned and why he should be released, and the background to all of this. I will firstly say that we can't comment actually on the trial at all, so please don't ask the questions, because that still is sub judice in the UK. I've got my colleagues here speaking. I have Nicolas Bay from the Front National as co-president, who will be speaking after Marcel de Graaf, who is co-president of the ENF and leader of the PVV in the ENF, and then followed by Mr Gerald Vannemans, who is co-vice president and also leader of Vlaams Belang. And then we'll be taking journalist questions afterwards. So what happened? Last Friday, Tommy Robinson was arrested and sentenced all within 5 hours. He didn't have access to his own lawyer. Within 24 hours, I arranged a free Tommy Robinson march. Thousands came to Whitehall. We then had another conference and speeches down near Parliament. It was quite unprecedented, actually, and the anger cannot be underestimated, that you can suddenly mobilise those amount of people. Next Saturday, there's going to be another demonstration, this time in Manchester, in the north of England. And again, the Veterans for Britain will be there, the Football Lads Alliance. And then Tommy himself has asked for a demonstration to take place on the 9th of June, again, in London. It will be huge. There is a groundswell of feeling about this arrest, incarceration. We've had lots of support. We've had support from Trump's son in the US. We've had support from Canada, Australia and Germany. And in Australia and Germany, he's even been offered political asylum, for which I thank my colleagues. There's been demonstrations in Tel Aviv, in Denmark, Austria and Poland, and indeed across the world, because they can see that the injustice of Britain, that is supposed to be the bastion of free speech, is coming under assault by our government, which is imposing their political diktats to our police and judiciary. Let's think about what Tommy is going through at the moment. He's locked up inside a prison, and in our prisons we have many jihadis sitting in those prisons, and the only hope he's got of survival, and he fears for his life, we feel for his life as well, because the jihadis will be attacking him. He'll have to go into segregation with the sex pests, the sex offenders. Is that right? We think it's not. When people condemn Tommy and us, I ask, where is our swift justice for our sexually groomed and abused girls? Where was the 5-hour sentencing for the monsters who repeatedly raped an 11-year-old girl? Why can't the police courts move so swiftly on them? Even if you agree with you disagree with Tommy's actions, the historic brushing under the carpet of sex abuse and the rape of poor working class girls by Muslim grooming gangs went unreported and ignored for 20 years in my country. And I know it's happening across other countries where we've had uncontrolled immigration and we've had jihadis sitting there and festering amongst their own communities, all in the name of multiculturalism. But if you're angry about what happened with Tommy Robinson, are you not angry that the mainstream media targeted people, old white guys, accused of historic sex abuse, like Max Clifford, and Rolf Harris and Gary Glitter? Are you happy that the BBC sent a helicopter in to look at the case of when the police raided Cliff Richard? That man went under severe trauma. Are you happy about that? Are you happy that the mainstream media will go to the courts to try and get gagging notices against so-called celebrities because you don't think that they're entitled to a private life? Are you happy with all of that? Across the UK, we are seeing this huge backlash where white working class people are not being heard. We're being brushed aside for a very, very small minority, and we're having to bow down to them, change our laws, who are trying to change our culture and identity. And when we sit here, we think about, we are Tommy, I am Tommy, let's free Tommy.
And I'd like to hand over to my colleague, Marcel de Graaf. Yes, ladies and gentlemen, of course, justice must be served. And in the UK, journalists need to be careful. Sorry. Well, it's on. I start again. Of course, justice must be served. In the UK, journalists need to be careful in their approach in order not to influence a jury in a trial. Nevertheless, they must be able to do their work and to report the news, whether it's big or small. Freedom of the press and freedom of speech are fundamental pillars of democracy. Take away the freedom of speech, take away the freedom of the press, and you will end up in a dictatorship. Now we see all over the EU action against so-called hate speech. And hate speech is the new legal instrument to silence unwanted opinion, to cover up crimes, to silence political opposition. It's the so-called legal warfare of jihad. Contempt of court has yet become another instrument in the toolset to silence the free press and free speech, to cover up horrendous crimes and the complicity of local and national authorities. The EU is on a fast track to become a totalitarian empire, and for now I still include the UK. The liberal globalist elite still holds power in the UK as it does in the EU. They are the ones pushing an agenda of Islamization, of destroying Western culture and Western identity, and they do it by all means. The propagated Islamization results in a terrifying rise in crime. That is, according to our values and our legal system, it are horrendous crimes. According to Sharia law, they are not. You can abuse women and mutilate their genitals. You can hold women as slaves. You can marry an 8-year-old and have sex with this child. You can rape non-Islamic women. It's all permitted according to Sharia law. And don't tell me that there are dozens of different systems of Sharia law. They are all, for about 99%, identical, and certainly on these points. If you want Islamization, you want Sharia law. If you want civilization, you need a Western legal system based on a true democracy. And what we see now is an unbelievable protection of Islam, of Islamic legal practice and Islamic morality in the UK, at the expense of hundreds, maybe thousands of innocent women and children. The Islamic community is allowed to build a parallel society based on Sharia law within the borders of the UK. It's inevitable, it's part and parcel of Islam, of Sharia law, that so-called unbelievers are inferior, that women are inferior, and that non-Islamic women are free to rape. Imagine the cover-up to keep this hidden from the general public. And obviously, the authorities go to an incredible extent to hide the true nature of Islam. The amount of victims, the intensity of their suffering goes beyond imagination. Hundreds of young children abused, gang raped by adult men, tortured, murdered. Do you really think, given these facts, that a jury can be influenced by a single journalist asking questions about feelings of guilt? Do you really think that this case of Tommy Robinson is about contempt of court? It's about keeping this information away from the general public. That is what this is about. It's about protecting the realization of an Islamized UK. And to this aim, these hundreds of innocent girls are sacrificed. To this aim, brave men like Tommy Robinson are sacrificed, and as the Islamization propagates, the number of sacrifices will rise. There will be a rising death toll of terror attacks, rising abuse of Jews and Christians, more suppression of the fundamental freedom of free speech. The establishment is silencing the voices of those who unveil the truth. Kevin Crean left a bacon sandwich outside a mosque,
and the court sentenced him to a year in prison because this was considered as an act of terror. He was found dead within 5 months. Imagine the risk for Tommy Robinson. His life is in danger. He is a political prisoner. Tommy Robinson was denied a fair trial. Putting him in jail is like putting him on death row. His crime? Exposing the truth. Any government that imprisons journalists because they report the inconvenient truth is totalitarian. The imprisonment of Tommy Robinson is incompatible with the rule of law, with Western values, with fundamental human rights. Tommy Robinson must be released immediately. Thank you very much, Marcel. And Nicolas from the Front National and co-president and leader of the Front National in the UK. Merci Janice, merci pour l'initiative de cette conférence de presse et pour les différentes initiatives qui ont été prises ces derniers jours pour alerter l'opinion publique en Grande-Bretagne bien sûr, mais au-delà sur l'ensemble du continent européen sur ce qui s'apparente à une véritable censure d'État et à une restriction qui prend une tournure dramatique de la liberté d'expression en Grande-Bretagne. On ne peut pas être indifférent à cette situation. La liberté d'expression est sans doute l'un des fondements, l'un des piliers des grandes démocraties. C'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai dans l'ensemble des pays européens et c'est un bien précieux que nous entendons défendre. L'affaire Tommy Robinson est révélatrice de bien des dérives, aujourd'hui très inquiétantes, qui visent finalement à empêcher que la vérité soit établie, que les voix s'expriment pour montrer évidemment que les conséquences de l'immigration massive subie ces dernières années, ces dernières décennies par les nations européennes sont absolument considérables, avec en particulier parmi les conséquences de cette immigration une insécurité qui a elle aussi un caractère massif, une criminalité qui s'est évidemment développée et l'affaire Tommy Robinson est à la fois emblématique de cette situation et de cette situation qui veut être cachée délibérément par les pouvoirs publics. L'argument qui est utilisé pour l'empêcher de s'exprimer et l'empêcher d'informer les Britanniques, c'est l'argument de la sérénité indispensable des débats, du procès. C'est évidemment pas un argument valable. Il est normal que les pouvoirs publics veillent à ce que, à proximité immédiate d'une salle d'audience et à l'intérieur d'une salle d'audience d'un procès, l'ordre public soit préservé, mais Tommy Robinson n'a fait que filmer précisément dans l'espace public, c'est-à-dire hors du tribunal, les protagonistes du procès, et donc il n'a évidemment pas enfreint les règles élémentaires qui doivent permettre la sérénité des débats. En revanche, il a voulu dire un certain nombre de vérités, montrer la réalité des faits aux Britanniques et c'est pour cette raison-là qu'il est aujourd'hui inquiété par la justice. C'est une situation qui est absolument inacceptable. La liberté d'information, elle est la première étape vers de la liberté d'expression. Il n'y a pas de véritable liberté d'expression lorsque les citoyens ne peuvent pas avoir un accès à l'information et en l'occurrence un accès complet à l'information. On ne peut pas avoir quelques personnes autorisées à donner des éléments parcellaires sur les faits qui font l'objet d'un procès et ne pas permettre qu'un procès soit l'occasion que chacun s'exprime, chacun exprime son opinion et que chacun puisse commenter les faits qui sont en cause et la nature des délits ou des crimes qui ont été commis. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a une urgence. L'urgence c'est évidemment de préserver l'intégrité physique qui semble clairement mise en danger de M. Robinson. On peut penser ce qu'on veut de M. Robinson, on peut ne pas être d'accord avec les opinions qu'il a exprimées ou qu'il exprime. Ça n'est pas la question, c'est une question de principe. S'il était d'une sensibilité politique très différente, nous aurions la même réaction. Nous considérons que la liberté d'expression doit à tout prix être préservée et nous observons aussi, et c'est là qu'on voit l'aspect très politique de cette affaire, que évidemment c'est parce qu'il met en évidence par les informations qu'il diffuse, le lien étroit qui existe entre cette immigration subie par la Grande-Bretagne depuis des décennies et les crimes ou les délits qui en sont la conséquence que M. Robinson aujourd'hui est inquiété. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour affirmer
la nécessité absolue que la liberté d'information et d'expression soit préservée. Thank you very much, Nicolas. Gerald Vannemans from Vlaams Belang and Vice President of the ENF. Thank you very much, Janice, for inviting me here today. As an experienced witness, I would say, I would like to only underline that this Robinson case is part of a broader problem. I will speak in Dutch, if possible, for the rest. Wat we vaststellen is als Vlaams Belang dat we een gevoel van herkenning hebben. Omdat we dit zelf als partij al hebben meegemaakt toen het Vlaams Blok een van de grootste partijen van België werd en uiteindelijk zelfs de grootste partij van België, zagen wij hoe het regime, de mensen die het land bestuurden, eerst 2 grondwetswijzigingen doorvoerden, vervolgens 5 wetswijzigingen om de racismewet van toepassing te kunnen maken op organisaties. En dan hebben ze dat gecombineerd met een wetgeving in zaken criminele organisaties, overigens een wetgeving die wij zelf hadden gestemd, omdat we dachten dat daarmee maffiabendes in Vlaanderen in België zouden aangepakt worden. En de combinatie van die 2 wetgevingen heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat mijn partij werd veroordeeld als een partij die op basis van een aantal toespraken van mijzelf en collega's moest verboden worden als een criminele organisatie die zich had bezondigd aan racisme. We hebben toen onze partij moeten opdoeken. Dat was een heel emotionele gebeurtenis. We hebben een nieuwe partij moeten oprichten die mij nu hier afvaardigt in het Europees Parlement. Wat ik maar wil zeggen is dat de zaak Robinson in feite symboliseert wat ziek is aan de westerse democratieën. We zitten hier vandaag, maar we komen van heel veel zaken in het recente verleden en we gaan naar veel zaken in de toekomst. Daarom zitten wij hier vandaag solidair samen om Robinson te ondersteunen. Meestal ziet men dat het gaat om artificiële gehelen die instabiel zijn en zichzelf proberen te stabiliseren met het muilkorven van degenen die oppositie voeren binnen dat systeem. We zien dat in België, dat ook een artificieel land is, zoals u weet. En een van onze hoofdzonden was het feit dat wij een onafhankelijk Vlaanderen uit dat België wilden weghalen. Je ziet dat ook in de Europese Unie, die steeds radicaler wordt in de manier waarop ze de oppositie muilkorft. En we zien dat ook in de manier waarop de Europese Unie en de westerse democratieën proberen de oppositie te muilkorven die zich keert tegen een ander artificieel verschijnsel zijnde de input of de immigratie van moslimmigranten die niet als een natuurlijk proces kan worden voorgesteld, die op een promotionele manier van over heel de wereld, het lijkt wel alsof de Europese Unie alleen maar moslims hierheen haalt. Dat is zo onnatuurlijk dat men het alleen kan verantwoorden door de oppositie uit te sluiten. En dat zijn allemaal artificiële gehelen die onnatuurlijkheid van hun bezigheden proberen te compenseren met een dictatoriale aanpak van de oppositie. We zitten dus in een veel breder spectrum. We zijn de oppositie, ja natuurlijk, tegen een regime en een systeem dat zich niet overeind kan houden zonder ons te muilkorven. We zien dat Merkel daarmee begonnen is, ook in zaken sociale media, die de klassieke media konden als een alternatief omzeilen. We zien dat Merkel meteen begonnen is als eerste, niet toevallig wellicht, met heel zware straffen, onmenselijk zware straffen op te leggen aan Facebook, aan Twitter en dergelijke, wanneer ze niet meteen zelf spontaan zogenaamd racistische of niet aanvaardbare boodschappen zouden schrappen. We zien nu dat Macron heeft beloofd dat hij die wetgeving zal volgen. We zien ook dat de Europese Commissie dat soort wetgeving heeft geïntroduceerd. Dus die kleine vluchtweg die we hadden van de sociale media is ook al opnieuw in gevaar. En dit alles maakt ons niet erg optimistisch voor de manier waarop het in de toekomst mogelijk zal zijn om dit systeem, dat tot heel radicale middelen bereid is, om dat systeem op de juiste manier in een democratische geest ook te gaan blijven bekritiseren. We zullen daarvoor heel wat energie nodig hebben en we zullen zeker solidariteit moeten betonen met collega's zoals Tommy Robinson, die
overkomen, aan wie men nu probeert te doen overkomen, wat ons eigenlijk allemaal ooit te wachten staat of al gebeurd is, zoals in mijn geval met mijn partij en zoals in zijn geval. Dat is natuurlijk een red line. Een gevangenisstraf is zeer symbolisch, daarom zijn we hier ook vandaag, omdat dat tot ieders verbeelding spreekt. Dat is ook de reden waarom ik u dank om mij de gelegenheid te hebben gegeven om hierover te spreken. Dank u. Well, thank you very much, colleagues. We appreciate it so much in the UK. We might be leaving the EU, but we're certainly not leaving Europe. And you can see what's happening with our opposition, with the opposition that we have when they're trying to prosecute Marine Le Pen for sharing jihadi images, and they're trying to prosecute Geert Wilders because of his views and exposing what's going on. I'll hand it over to the journalists now. If you can state who you are and what journal that you represent, and then we'll try to answer your questions. Sir? Thank you. David Carretta, Radio Radicale, Italian Radio en français. C'est une question à Monsieur Bailly, c'est à propos des dépenses du groupe EFN qui ont été contestées par l'administration du Parlement européen. Je voulais vous demander deux choses. Premièrement, on a lu sur le canard enchaîné et sur la presse italienne qu'une des factures pour laquelle vous avez demandé le remboursement, c'est pour des dîners qui ont eu lieu à Paris. On a lu entre Madame Le Pen et Monsieur Salvini. Je me demandais si vous pouvez confirmer ou non leur présence de Madame Le Pen ou Monsieur Salvini. Et plus en général, si vous avez une réponse par rapport aux contestations que le Parlement européen a fait. Merci beaucoup. Je vais vous répondre très brièvement. Ce n'est pas du tout le sujet qui nous occupe, ça vous a pas échappé, mais enfin, puisque vous posez la question, je vous réponds bien volontiers. Sur l'information, enfin sur la fake news, en l'occurrence du canard enchaîné, c'est totalement inexact. Ni Matteo Salvini, ni Marine Le Pen n'étaient présents à ce repas. Et d'une manière beaucoup plus générale, nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. Il y a deux aspects. Sur les dépenses qui nous ont été contestées sur 2016. Pour l'essentiel du montant, ça concerne des interprétations des règles d'appel d'offres qui étaient que nous avions effectuées en 2016 et qui étaient différentes de celles du Parlement européen. Depuis, à partir de 2017, nous nous sommes rigoureusement conformés aux interprétations du Parlement et il n'y aura plus aucune difficulté de cette nature sur nos comptes des années postérieures et notre bonne foi n'est pas en cause. Et s'agissant des quelques dépenses qui sont considérées comme litigieuses, on nous oppose le règlement qui a été établi, le règlement financier du groupe qui a été établi à partir de 2017, en vigueur à partir de 2017, pour les comptes de 2016, ce qui n'est pas logique juridiquement, puisqu'il y a un principe de non-rétroactivité qui fait que les règles qui ont été édictées au sein de notre groupe, qui sont d'ailleurs plus restrictives que les règles générales du Parlement, sont évidemment applicables à partir de 2017 et donc n'étaient pas appliquées en 2016. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de le dire devant la Commission du contrôle budgétaire et nous aurons l'occasion de le dire également auprès du Bureau du Parlement. Any relevant questions? Thank you for coming.